Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 234 to 235. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers and what do they speak. Under the letter P, the word is pay and the phrase is pay for. The phrase is pay for. What do you mean by the phrase pay for? You will get the punishment. See, what is the relationship between pay for and you will get the punishment? That is the phrase. That is the words which they speak. Pay for means you are getting the punishment. See, how do you form the sentence? He paid for all his sins which he had done to his family and friends. So to his family and friends he has done some wrong things. So he is getting punished. So he paid for what? All the wrong things he has done to his friends and relations. So he paid for means for all what he has done. Now he is paying for means he is getting punished. So he is suffering. So he is paying for all the sins he has made. Sins means what? It is going against the God's law. So he paid for means you are getting punished. You are undergoing a punishment. It pays. Wonderful phrase, isn't it? It pays. It is giving profit. You are getting profit. You are getting money. You are earning something. Then you are using the phrase it pays. Instead of it, what you can, anything, any word you can use. See here, it pays for the BE graduates to learn .NET course. Here the hit is .NET course. The hit over there is the .NET course. So by learning .NET course, it pays. It pays means what? .NET course gives you money, gives you profit. You are earning money for BE graduates. So here it pays means you get income. It pays for learning computer science. It pays to undergo communication skill classes. It pays for undergoing a software courses. It pays if you learn swimming to be an air hostess. So it pays means getting money, you are getting profited. Pay as you go. What do you mean by the phrase pay as you go? Spending or paying as the expenses comes. As the expenses comes, you keep paying. You are having the money, expenses are coming, and you are spending the money as the expenses comes. So pay as you go means you are paying as the expenses comes. She is there to pay as she goes. She is there to pay as she goes means as the expenses comes, she is paying the money. So she is there to pay as she goes. Pay off, OFF. Paying the debt amount. Debt amount. What do you mean by debt? You borrow some money from somebody, you have to give back the money to somebody. That's some person. You get a loan from the bank, you have to pay back to the bank the loan amount. That is called debt. So paying the debt amount is called pay off. I paid off my house loan. What do you mean by the phrase I paid off my house loan? It means I borrowed the money from the bank as a loan. I paid off my house loan means I gave back the loan amount. So paid off means you are paying back the loan amount or debt. Pay off. Another word, pay off. The meaning. Pay off, the word is same but the meaning differs. Here pay off means you are giving bribe. You are trying to corrupt somebody. The police are getting pay off from the politicians. So the policemen are getting money, illegal money from the politicians. So the police are getting getting paid off. Pay off, you can say. So it's a bribe amount. So pay for means you have done something wrong, for that you are suffering, you are undergoing a punishment, then you are using the phrase pay for. The terrorists are paying for their sins
and now they are in the prison. The minister is paying for the bribe he got. So pay for means you are undergoing a punishment for some actions which you have done. It pays means you are getting profit, you are earning something, you are earning some profit. Pay as you go means as the expenses comes, you are spending the money. Pay off means you are paying the borrowed amount, you are paying the debt. Pay off means you are trying to bribe somebody, you are trying to corrupt somebody. Hope you are able to get this side of the phrases coming here. So the third meaning of payoff. Third meaning, payoff has three meanings. This is the third meaning. What do you mean by this payoff? You are taking revenge. You are taking revenge. Somebody has done something wrong to you. So you are waiting for the right moment and you are taking revenge on them. The boys were paid off. The boys were paid off. So boys were punished or taken revenge by the girls' parents. For the boys were eve teasing the girls. So the boys were eve teasing the girls. So the girls' parents came and punished them. So they took revenge. So paid off means somebody is taken revenge. Somebody is punished. Okay, now paycheck to paycheck. Paycheck to paycheck. What do you mean by the phrase paycheck to paycheck? Means getting money only for living. You are getting money only for living. Paycheck to paycheck. The majority Indians live paycheck to paycheck life means what? Whatever the income they get, they spend. No money for saving. No money for saving, and the money you earn only for your living. Then you are using the phrase paycheck to paycheck. Coming here, pay through your nose. Paying through your nose. Or pay an arm and a leg. Pay an arm and a leg. Pay through your nose or pay an arm and a leg means paying too much for something. You're paying extra amount for something. Then your premium amount, you can say in shares, the value of shares may be 100 rupees, but the premium amount will be 70 rupees. You are paying 170 rupees. 70 rupees is the premium amount. So pay through your nose or pay an arm and a leg means paying too much for something. Today's petrol prices has gone up. Vegetable prices has gone up. So you are paying through your nose means you are paying too much of amount for things which once were very cheap. Pay an arm and a leg means you are paying too much. So peanuts, wonderful word, phrase, peanuts. Having very little money. You are having very little money, then you are using peanuts. The rent I get is only peanuts in the sense what? A small house I have, I left it for rent in a village. They give me hardly 1,000 or 1,500 rupees. It's peanuts. It's not even, you can manage for 2 days over here in a city. So the rent I get is only peanuts, means very low amount. The salary I get is peanuts. The donation I got is peanuts. So peanuts means very low amount. Pecking order. What do you mean by the phrase pecking order? A person's position. A person's position is a manager or director or sales manager. A person's status. His status is a royal one. Rank in a group. Rank in a group means what? In a group. A college is there. Chairman, assistant chairman, or professor, you could say head of the department, professor, assistant professor, lecturer, assistant lecturer, junior lecturer, rank in a group of authority or in their status. See, pecking order. Pecking order means the position is in order. Chairman, managing director, general manager, sales manager, all the authority, the status according to the authority. Pecking order. The pecking order in this call center company, what is the pecking order? What is the order? Is that the chief manager is in the topmost, person, and the trainees are in the lowest position. Chief manager is the top post, and the lowest position are the trainees. Trainees they call them. So this is the pecking order. So the pecking order in our country is what? President is number one. Then comes who?
Is it Prime Minister? Okay, Prime Minister, then comes all the governors, chief ministers. This is the pecking order. So, my dear, payoff means you are taking revenge. Paycheck to paycheck means you are earning money just for your daily needs. Pay through your nose or pay an arm and a leg means you are paying something. Too much of money for something which the price is very low, but you are paying too much of money to get thus. Peanuts, having very little money. Pecking order means the order of the status, the order of the position in a group. So, my dear friends, once again, let us come here. Pay for means you are getting punishment for some sin which you have done. It pays means you are earning something because of something. Pay as you go means as the expenses comes you are spending. Pay off means you are paying the borrowed amount, paying the debt. Pay off, second meaning is the bribe or the corruption amount. Once again, third meaning of pay off means taken revenge. You are taking revenge, pay off. Paycheck to paycheck means you are getting money only for your day-to-day living. No money for saving. Pay through your nose means you are paying more than what the price of the product is. You are paying too much of money for one small thing. Pay an arm and a leg. This is also the same meaning. You are paying for something. Peanuts, having very little money. Pecking order means a person's position status according to the order. General manager, manager, assistant manager, trainees, it goes on like that. So, hope you are able to understand all these phrases. Try to use it in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 34, 235. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பே. பே என்றால் என்ன? பணத்தை செலுத்து என்று சொல்கிறோம். அதான் பேன்னு சொல்லுவாங்க. பே என்றால் பணத்தை செலுத்து. பே ஃபார் என்றால் என்ன? இந்த வாசகம் பாருங்க. பே ஃபார் என்றால் என்ன? யூ வில் கெட் த பனிஷ்மெண்ட். தண்டிக்கப்படுவாய், தண்டனை பெறுவாய். He paid for all his sins. அவன் தன்னுடைய பாவத்திற்கு, தான் செய்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறான். Which he had done to his family. அவன் தன்னுடைய நண்பர்களுக்கும் அவன் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் கெடுதல் செய்து விட்டான். அதன் பாவங்களை இவன் அனுபவிக்கிறான். சின் என்றால் பாவம், பெய்ட் ஃபார் என்றால் பாவத்திற்கு தண்டனை அனுபவித்து கொண்டிருத்தல். இட் பேஸ். இட் பேஸ் என்றால் என்ன? அது கொடுக்கிறது, அது வழங்குகிறது, அது லாபத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் பேஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு நம்ம பணத்தை ஒன்றிலே கொள்முதல் பண்ணுகிறோம், தங்கத்திலே கொள்முதல் பண்ணுகிறோம், அது லாபத்தை கொடுக்கிறது. ரியல் எஸ்டேட்டில் இடம் வாங்கி விற்கிறதுல பணத்தை கொள்முதல் பண்ணுறீங்க, அது லாபத்தை கொடுக்கிறது. எது லாபத்தை கொடுக்கிறதோ அது லாபத்தை குடிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் பேஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இட் இஸ் கிவிங் ப்ராஃபிட், கெட்டிங். பேஸ் ஃபார் பிஇ கிராஜுவேட்ஸ் டு லேர்ன். இந்த பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த மாணவர்கள் இந்த .NET கோர்ஸை கற்றுக்கொள்ள அது அவர்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கும், அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கும், அவர்களுக்கு பணத்தை வழங்கும். ஸோ இட் பேஸ் என்றால் ஒன்றின் மூலமாக ஆதாயம் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள். பே as you go இந்த சொற்றொடர் ஸ்பெண்டிங் ஆர் பேயிங் as the expenses comes. செலவினங்கள் வரும்பொழுது அந்த செலவினங்களை செய்தலை பே as you go என்று சொல்கிறோம். பே as you go என்றால் என்ன? செலவு வருகிறது, செலவு வர வர அந்த பணத்தை செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறாய், அதை பே as you go என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். she is there to pay as she goes. அவள் செலவு வர வர அந்த பணத்தை செலவிட்டு கொண்டே இருக்கிறாள். நிறைய செலவினங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது, அவள் அந்த பணத்தை செலவு செய்து கொண்டே இருக்கிறாள். அடுத்தது பே ஆஃப். ஓஎஃப்எஃப்னா இல்லை என்ற அர்த்தம். பே ஆஃப் என்றால் அதுக்கு 3 மீனிங் இருக்குது. முதல் மீனிங் பாருங்கள், பேயிங் த டெட். டெட் என்றால் என்ன? வாங்கிய கடனை டெட் என்று சொல்வார்கள். டிஇபிடி என்றாலும் உச்சரிப்பு டெட் என்று சொல்ல வேண்டும்.
பேயிங் த டெட் என்றால் கடனை திருப்பி அடைத்தல், டெட் அமௌண்ட். ஐ பேட் ஆஃப் மை ஹவுஸ் லோன் என்றால் என்ன? நான் என்னுடைய வீட்டிற்காக வாங்கிய கடனை அடைத்து விட்டேன். வாங்கிய கடனை அடைத்தலை பெய்ட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக பே ஆஃப், ரெண்டாவது மீனிங் பாருங்க. பிரைப், லஞ்சம். லஞ்சம் கொடுத்தலை பே ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். த போலீஸ் ஆர் கெட்டிங் பே ஆஃப் ஃப்ரம் த பொலிட்டீஷியன்ஸ். போலீஸ்காரர்கள் அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து லஞ்சத்தை பெறுகிறார்கள். பே ஆஃப் என்றால் இங்கே லஞ்சத்தை பெறுதல். ஸோ நண்பர்களை, பே ஆஃப் என்றால் கடனை அடைத்தல், பே ஆஃப் என்றால் லஞ்சம் பெறுதல். ஸோ நண்பர்களை, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். பே ஃபார் என்றால் என்ன? செய்த பாவத்திற்கான தண்டனையை அனுபவித்தல். இட் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று வழங்குகிறது. ஒன்று கற்றுக்கொண்டால் அது கொடுக்கும். ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டால் அது நமக்கு பணத்தை கொடுக்கும், லாபத்தை கொடுக்கும், வேலையை கொடுக்கும். பே ஆஸ் யூ கோ என்றால் செலவினங்கள் வர வர அந்த செலவுகளை செய்தல். பே ஆஃப் என்றால் என்ன? கடனை திருப்பி அடைத்தல். மறுபடியும் பே ஆஃப் என்றால் என்ன? லஞ்சம் வாங்குதல், லஞ்சம் பெறுதல். அடுத்தது மூன்றாவது மீனிங் பே ஆஃப் என்றால் டேக்கிங் ரிவெஞ்ச், பழிக்கு பழி வாங்குதல். பே ஆஃப் என்றால் மூன்றாவது மீனிங் பழிக்கு பழி வாங்கப்படுதல். The boys were paid off by the girls' parents for the boys were eve teasing the girls. இந்த eve teasing என்றால் என்ன? பெண்களை வம்புக்கு இழுப்பது. பையன்கள் பெண்களை வம்புக்கு இழுத்தார்கள். பெண்களுடைய பெற்றோர்கள் பையன்களை தண்டித்தார்கள். ஸோ இங்கே பெய்ட் ஆஃப் என்றால் தண்டித்தல், பழிக்கு பழி வாங்குதல் போன்ற அர்த்தத்துடன் வருகிறது. அடுத்தது பே செக் டு பே செக். பே செக் டு பே செக், இந்த பே செக் 2 தடவை வருகிறது, நடுவில் 2 வருகிறது. பே செக் டு பே செக் என்றால் என்ன? கெட்டிங் மணி ஒன்லி ஃபார் லிவிங், வாழ்வதற்கு மட்டும் நமக்கு பணத்தை பெறுதலை பே செக் டு பே செக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த மெஜாரிட்டி இந்தியன்ஸ் லிவ் பே செக் டு பே செக் லைஃப். அநேக இந்தியர்கள் அன்றாடம் பணத்தை பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வரவுக்கும் செலவுக்கும் தான் பணம் இருக்கிறது, சேமிப்பதற்கு பணம் இல்லாத பொழுது பே செக் டு பே செக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அன்றாடம் வாழ்வதற்கு மட்டுமே பணம் இருக்கிறது, வருமானத்திற்கு சரிசமமான செலவு என்று சொல்லும் பொழுது பே செக் டு பே செக் என்ற சொற்றொடரை படிக்கிறோம். பே த்ரூ யோர் நோஸ், மூக்கு மூலமாக பணத்தை செலவிடுதல் என்பது பே அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக், ஒரு கையையும் காலையும் கொடுத்துடணும் ஒன்று பெறுவதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது பேயிங் டூ மச் ஃபார் சம்திங், ஒன்றை பெறுவதற்காக அதிக விலை கொடுத்தல். வெங்காயம் 20 ரூபாய்க்கு விற்று கொண்டிருந்த வெங்காயம் என்று 150 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறீர்கள். பே த்ரூ யோர் நோஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்தலாம். வாடகை, சிங்கிள் பெட்ரூமுக்கு 2000 ரூபா வாடகை இருந்தது, இன்று 7000 ரூபா கொடுக்கிறீர்கள், அது பே த்ரூ த நோஸ் என்று சொல்லலாம். பெட்ரோல் 30 ரூபாய்க்கு விற்று கொண்டிருந்த பெட்ரோல் இன்று 70 ரூபாய், அது 70 ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வேண்டியதை பே த்ரூ யோர் நோஸ் அல்லது பே அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக் என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பீனட்ஸ், பீனட்ஸ் என்றால் என்ன? கடலை கொட்டைகள் என்று சொல்கிறோம். கடலை கொட்டைகள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் வெரி லிட்டில் மணி, கொஞ்சம் பணத்தை வைத்திருப்பவர்களை பீனட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த ரெண்ட் ஐ கெட் இஸ் ஒன்லி பீனட்ஸ், நான் வாங்கக்கூடிய என் சொந்த இடத்துக்கான வாடகை பணம் ரொம்ப குறைந்த அளவே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பீனட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பெக்கிங் ஆர்டர். பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன? எ பர்சன்ஸ் பொசிஷன், ஒரு மனிதனுடைய அந்த தகுதி, அந்தஸ்து, ஸ்டேட்டஸ் ஆர் எ ரேங்க் இன் எ குரூப் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆர் இன் தேர் ஸ்டேட்டஸ். அதிகார வர்க்கம் இருக்கிறது. அதிகார வர்க்கம் என்றால் என்ன? அல்லது ஒரு நிறுவனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அதில் பதவிகள், மேல் பதவி, கீழ்ப்பதவி, அதுக்கு கீழே பதவி என்று வருகிறது. அதான் பெக்கிங் ஆர்டர். போலீஸ்காரர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி என்று சொல்வார்கள். ஐஜிக்கு கீழே வருவது டிஐஜி, டெப்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல். அதுக்கு கீழே வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு எஸ்பின்னு சொல்கிறோம், அதுக்கு கீழே டிஎஸ்பிங்கிறோம், அதுக்கு கீழே இன்ஸ்பெக்டருங்கிறோம். அப்போ அந்த பதவியினுடைய மேலிருந்து கீழாக அல்லது கீழிருந்து மேலாக அந்த ஆர்டர், அந்த முறையை பெக்கிங் ஆர்டர் என்று சொல்கிறோம். த பெக்கிங் ஆர்டர் இன் திஸ் கால் சென்டர் கம்பெனி, இங்கே இந்த கால் சென்டர் கம்பெனி ஒரு சிறு நிறுவனம். இந்த கால் சென்டர் கம்பெனியில் யார் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள், யார் தாழ்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள் என்றால்
chief manager is in the topmost. chief manager என்றால் என்ன? முதன்மை மேலாளர் முதலாவதாக இருக்கிறார். and the trainees என்றால் என்ன? பயிற்சி வேலையிலே சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆர் in the lowest position, அவர்கள் கீழ்மட்டத்து வேலையிலே இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த கால் சென்டரில் மேலே இருக்கக்கூடியவர் மேலாளர், கீழே இருக்கக்கூடியவர் ட்ரெயினீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சியாளர்கள். ஸோ இது பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் இது வரிசை, மேலே யார் கீழே யார். ஸோ நண்பர்களே, பே ஆஃப் என்றால் பழிக்கு பழி வாங்குதல், பே செக் டு பே செக் என்றால் என்ன? வாழ்வதற்கு அளவாக மட்டுமே வருமானம் வருகிறது. பே த்ரூ யர் நோஸ் ஆர் பே அன் ஆர்ம் அண்ட் எ லெக் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் வாங்குவதற்காக அதிக அளவிலே பணத்தை செலவு செய்தல். பீனட்ஸ் என்றால் என்ன? குறைந்த அளவே பணம் இருத்தல். பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனுடைய ஒரு குழுவிலே ஒரு பதவியிலே அவர் யார், எந்த வகையிலே எந்த அடுக்கு ரீதியிலே அவர் பதவியிலே இருக்கிறார். பெக்கிங் ஆர்டர், யார் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் பதவி, யார் குறைந்த பதவியிலே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடியது தான். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, பே ஃபார் என்றால் என்ன? செய்த பாவத்திற்கான தண்டனையை அனுபவித்தல். இட் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று பணம் கொடுக்கிறது, ஒன்று பணம் வழங்குகிறது, ஒன்றின் மூலமாக லாபம் கிடைக்கிறது. பே ஆஸ் யூ கோ என்றால் என்ன? செலவினங்கள் வரும்பொழுது செலவினங்கள் வர வர செலவு செய்தல். பே ஆஃப் என்றால் என்ன? கடன் தொகையை திருப்பி அடைத்தல். பே ஆஃப் என்றால் என்ன? லஞ்சம் வாங்குதல் அல்லது கொடுத்தல். பே ஆஃப் பழிக்கு பழி வாங்கி கொள்ளுதல். பே செக் டு பே செக் என்றால் என்ன? அன்றாடும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அளவு மட்டுமே பணம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. பே த்ரூ யர் நோஸ் ஆர் பே அன் ஆர்ம் அண்ட் எ லெக் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் வாங்குவதற்கு அதிக அளவிலே பணத்தை செலவழித்தல். பீனட்ஸ் என்றால் என்ன? குறைந்த அளவே பணம் இருக்கிறது. பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன? ஒரு மேலாளர் கம்பெனி இருக்கிறது, அதில் யார் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள், தாழ்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த முறையான அந்த வரிசைப்படுத்தலை பெக்கிங் ஆர்டர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.